Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to answer for Science Practice Paper number 5, Part C Biology. The first question of the biology is the 27th question. Which biomass should be more in terrestrial ecosystem? ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ should be more in number. Then coming to the 28th question, the earliest member of the human species Homo sapiens traced their genetic footprints at dash ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is gonorrhea. So gonorrhea is the name of the disease that is caused by ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ನೈಸೀರಿಯೇ ಗೊನೇರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಸು ಹರಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 30th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 30th ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ 31st ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ to avoid a disease called goiter, which is a deficiency disease caused due to lack of iodine. Therefore, to avoid a disease called goiter, we have to take a iodized salt in our diet. So now coming to 32nd question. How can we help in the disposal of waste product? So waste product na ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So that is, let us answer for 32nd question. So in the 32nd question, we can avoid or we can help in the disposal of waste product by following certain method. The first method is by landfill. So ಒಂದು ಕಡೆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ we can help for the disposal of waste product. First method. Then second method is by incineration. ಅಂದರೆ ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ dispose the waste. This is the third method. Then coming to the fourth method, by using the waste we can make by making composting pit. So composting pit na ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. We have to make it to get degrade. After it degrade, it will become a manure. That manure can be used by the farmer. Then the fifth method is by ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 5 ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್, by incineration, by biogas generating,
by making compost pit, by vermicomposting. So this is the answer you have to write for the 32nd question. Now let us move for the 33rd question. So give scientific reason. In that one, testes are located outside the abdominal cavity in scrotum anta ide. So idikke answer ಮಾಡೋಣ. Let us answer for 33rd A question. Give reason ಇರೋದ್ರಿಂದ because sperms are produced by testes only when the temperature is less than our body temperature. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Therefore, it is placed outside in the abdominal cavity in a scrotum. That is the answer for A question. Now let us answer for B question. Seminal vesicle and prostate gland adds their secretion to sperms ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ they provide a fluid medium for the sperms to move and provides nutrition to living sperms. So sperms ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ is a living cell. ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? That is seminal vesicle gland and prostate gland. And who will provide the fluid medium for the movement of the sperm? That is prostate gland and seminal vesicle gland. So this is the answer for 33rd question. Now let us answer for 34th question. What is double circulation? Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds anta ide. So now let us answer 34th question. So in the 34th question, the first question is, what is double circulation? The circulation in which blood flows twice through heart. The circulation in which blood flows twice through the heart is called double circulation. What is double circulation? The circulation in which blood flows twice through the heart. Then what is the advantage of making the oxygenated and deoxygenated blood to flow separately? First advantage is that it provides, by making to flow them separately, it provides a sufficient supply of oxygen to each cell. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. So this is the answer for 34th question. Now let us move for 35th. Draw the diagram of germination of pollen on stigma. So 35th is diagram. Then coming to 36th. In the 36th, two questions are there. How does the protein control the height of the plant? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, how the stability of DNA of the species in maintain
in sexual reproduction anta ide. So let us answer both the questions. So let us answer for 36th question. First one, that is, how does the protein control the height of the plant? So the hormone called axin is responsible for the growth of plant. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. among capital T and small t, capital T are more active. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ that is it is the chromosome responsible for tallness, and this is responsible for dwarfness. So among these two, capital T are more active. So capital T more active ಇದೆ. It will give information. ಯಾರು? capital T. It will give information. capital T which is present will give information for the production of enzymes. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ is nothing but protein, and this enzyme if is produced in more amount, then it can, ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ in more amount, then it can activate the production of more and more axin. Since more axin is secreted, the plant grows as a taller plant. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ among the hormone called axin is responsible for the tallness of the plant. If among capital T and small t, if capital T is more active, it will give the information for the production of enzyme. ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಇದು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, the plant will grow as a taller plant. So this is the answer for 36th one. In that one again one more question is there. How the stability of the DNA of the species is maintained in sexual reproduction ಅಂತ ಇದೆ. So let us answer for this question. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ sexual reproduction involves the DNA and cellular apparatus of different organisms.
This is the first point. And the second point is that it promotes the diversity of characters. It promotes the diversity of characters in the offspring. Third point is that gametes are derived from two independent organisms. Fourth point, it results in a new combination of genes. Fifth point, it increases the chances of genetic variation. Then sixth point is this results of sexual reproduction. Sexual reproduction is the origin of new species. Then the seventh point is that sexual reproduction involves division of sex organs and reduces DNA to off. Then eighth point, zygote formed after fusion of the same DNA as the parents. And the last point is that hence it maintains sexual reproduction. Hence it maintains DNA in a species. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 46 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ DNA ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the answer for that is 36th question. Now let us move for 37th question. In the 37th question, draw a neat diagram of structure of nephron and label the parts ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಬರೆದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 38th question. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 38. 37th one is that is diagram. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ the cells to elongate. Get elongate. ಸೊ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ, elongate. Second one, it
helps the stem to bend towards sunlight, that is phototropism. So it helps the stem to bend towards sunlight. So this is the this is the function of first type of that is phytohormone called axin. Then coming to the second one, that is cytokinins. So cytokinins is the second phytohormone. Its function is ಮೊದಲನೇದು, it helps in cell division. Second one, it helps in rapid cell division. Of seeds and fruits. Then the third one is that it helps in opening of stomata. During daytime. So this is the function of cytokinins. Then the third type of phytohormone is called gibberellins. The first one is that it promotes seed germination. So ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. It promotes seed germination. First one. Second one, it helps in growth of stem and flowers. So this is the third type of phytohormone. Now let us go for the fourth type. The fourth type of phytohormone is called abscisic acid. The first function of abscisic acid is it prevents seed germination. So seed germinate ಆಗೋದನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು. Second one, it causes wilting of leaves. So ಎಲೆನ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಉದುರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Third one is it helps in closing of stomata. During night time. So these are the function of abscisic acid. And the last type of phytohormone, that is called ethylene. So what is the function of ethylene? It causes aging of leaves and flowers. Flower ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಏಜ್ ಆದಂತಹ ಲೀವ್ಸು ಆದಂತಹ ಫ್ಲವರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ಟ್, ಅದು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Who helps in ripening of fruits? That is ethylene. So there are 5 plant hormones. They are axin, cytokinins, gibberellins, then abscisic acid, ethylene. So this is the by this we have completed science practice paper number 5, all the 3 part. In this video we have answered for all the questions that is related to part C, biology. In the next video we are going to answer for science practice paper number 6. Thank you for watching my YouTube channel. Those who have subscribed,
please watch my videos, share my videos and like my videos. And those who are not subscribed, please subscribe my channel. So thank you very much.